So hey guys, welcome back to our channel. So today we are filming our third video, which is not a challenge, not anything which we have already done in our channel, which is get ready with me. You are not gonna get ready with me but with Kanan, and today's video is gonna be with a twist because our editor will do Kanan's makeup. So are you excited? Yes you are, I know guys. Now let's hop on into the video. Hey guys, if you are wondering who am I, yes, I am the editor Miss Prakriti Chawla. So guys, today I am going to do Kanan's makeup. So here's the outfit which Kanan is going to wear. So let's call the Kanan. Hey guys, it's me Kanan. So today on the occasion of Janmashtami, I am going to dress up her and also going to do her makeup like Radha. So let's get straight to the video. Guys, here are all the makeup products which I'm going to use for Kanan's makeup. So I'm going to quickly give you like kya kya hai mere paas. I have a concealer, I have all the beauty blenders, and I have two foundations here, and also I have a brush palette here. So without any further ado, let's get started with the makeup. So first of all, I'm going to apply a moisturizer to just prep her skin or face, and my hands are clean, don't worry about that. इसके फेस पर पोत देंगे, and I'm not a pro in doing the makeup, so guys please don't judge. Sure. So now I'm going to do her eye makeup look, like eye makeup, because if I will apply base on her face and then I will do the eye makeup, तो उसका जो भी fallouts होगा इसका face सारा खराब हो जाएगा, and I don't want that to be done. So I'm going to use like an eyeshadow palette. Before I'm going to use this a concealer to conceal her this part eyelid. So I'm going to use this, और मेरे को इसके products के नाम मतलब like companies वगैरह नहीं पता, देखना पड़ेगा सब कुछ. So for blending I'm going to use this beauty blender. So most of the people use like eye primers rather than the concealers. So मैं तो ये use करती हूँ. So yeah. Concealing is done. So guys, आप देख सकते हैं मैंने बहुत स्टाइल में कंसीलर डन कर दिया है. Okay. कितना बड़ी सोचूं आपको? मतलब अगर इतनी छोटी है उसके अंडर आईज तो डार्क सर्कल्स देखिए. मैं बहुत अच्छी बात है. तो मैं 6 बजे तक सोती हूँ. So I am going to like create a eye look matching with a lehenga. She has a like golden kind of lehenga. So I'm going to use like orange golden kind of shade for her eye look. I'm sure you guys are able to see the palette. If not, then sorry. Then I'm going to use like a basic shade on her eyes. I'm going to use like a pinkish red color on her eyelid. So let me blend it properly. ये हंसी जा रही है बालों की तरह पकड़ से. बाद में देख लीजिए. So I had used this pink or reddish maroon kind of shade on her eyelid, yeah. And now I'm going to use another shade matching. So guys, this is a shade of like this I used. Now I'm going to use this like a copper kind of shade, क्योंकि इसके पास like golden copper kind of mixed है. Eyes close कर लो open में. इसको मैं इसके like outer corner पे लगा रही हूँ. यहाँ पर मैंने इसके एक copper color लगाया है. And the makeup is game of blending only. So yeah. Now I'm going to use a golden color in the inner corner of her eye. So here's the golden color which I'm going to use in her inner corner. This is a copper color which I used here. So close your eye. ये मेरे मुंह पे मार रही है आके. I'm not going to make her eye look like very bold because है तो ये बच्ची ना इतने bold colors से नहीं सीख रहे. So I'm going to like repeat the step which I've done here on her next eye. So guys, I'm done with her eye look. So I'm going to apply liner here. So I'm going to. So which liner you want to apply? Gel one or liquid one? I think so. I'm going to apply liquid one. Okay. So here I have this Lakme Insta liner which I use. आज मैं इसके भी यही लगाने वाली हूँ.
guys, I'm done with the liner. So आप देख सकते हो इसका look कैसा लग रहा है. So कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है. So अब हम चलते हैं बेस की तरफ. So I'm going to use this Fit Me foundation, which is very light weighted. ये खुले थोड़ा कम कर रहा है मुझे. I'm going to use this fluffy makeup sponge. I'm going to use a little bit on this and dot the foundation on the face. नीचे देखने का पड़ेगा जरूरी है. Okay, one this. Okay. I'm not going to like बहुत सारी मैं इसको कवरेज नहीं देने वाली हूँ because ऊपर वाली तरह से बहुत अच्छी स्किन है इसके पास ऑलरेडी. इधर देखिए. तू चुप कर. ये बहुत हंसती है यार. So don't forget your neck. नहीं तो ऐसा लगेगा मुंह और neck बहुत ही different shade की. इधर देख. So मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज नहीं करने वाली हूँ. आप देख सकते हो बचा कुचा लाइक कवरेज देने का है उधर मैं अब कंसीलर से देने वाली हूँ. So yeah, I'm going to use this Maybelline New York का concealer. You guys can see, and I'm going to use like this concealer brush for blending her concealer, and I'm going to use the concealer in her under eye section part and on the upper part of the lip, forehead, there. So I'm going to use this fluffy concealer brush for blending her concealer. So guys, one tip that I want to give you: don't think that foundations are used to like make your skin tone lighter. Always buy a foundation that matches with your skin tone because foundations are used as a base. Okay, और उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट सारे लगते हैं just a base, not to make your skin tone lighter. Okay, तो इसका कंसीलर हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा. अब आँख बंद करो. थोड़ा नीचे को देखो. और जो बची मुझे ब्लेंडिंग है वो मैं करने वाली हूँ ये का स्पंज से. और जितना एक्सेस पार्ट है ये स्पंज ऑब्जॉर्व कर लेगा. और इसका मेकअप जो है थोड़ा ग्लिटरी रखने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक इसका प्रोडक्ट ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है. सो I'm going to set her base with a compact powder. So guys, you can see concealer is also done. Yeah, so I'm going to use another Maybelline product which is this concealer powder. So I think so. Powder is also done. So guys, you can see this is a very soft brush. इसको ब्रश से प्यार है. This is very soft. Okay, now I'm going to contour her this cheekbone area, this area. So I have like a contour and concealer palette. This has different shades in this palette. I'm going to use this brush. Okay, and I'm going to take this color because I think so this is the correct shade for our skin. So powder. Okay. And then about the makeup. I'm going to mix another shade to make this like a fish. So now I'm going to use this brush. I think so. इधर करना है. Going to blend the product there. बहुत मामूली चुकी है. So गोल मटोल कलर की फेस कटिंग भी हो चुकी है.
और नोज भी इसकी थोड़ी है मोटी, तो हम लोगों को वो भी करनी पड़ेगी, बट अभी हम वो बाद में करेंगे. सो या You can see contouring is also contouring. complete. Yeah. So let's move on to the blush part. Use like very subtle shade of blush. Pink cheeky blush. There you go. Again, I'm using this fluffy brush for applying her soft ink. Soft brush. Smarties. I'm going to tap off the excess because it's like this. So big. So blush is almost done. She's feeling really very tired. And smile. इसका ब्लश पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है पर्सनली, बट थोड़ा लाइक इसको इतना तो So guys, blush is done. Yeah. Now I'm going to do क्या करूँ? Wait a second. Okay, first of all, I have to do also face cutting off, like face cutting, nose cutting of this part also. Yeah. पता लगा नोज कैसे लग रहा है, किसी ने कहा है कि नोज पर. तो अब मैं हल्का सा लाइक इनमें से प्रोडक्ट लेकर here's my brush. Wait a sec. तो सब पता है यार, तुम्हें इसे करवानी क्या है फिर मेकअप अच्छा. तो अब हम इसकी मोची मोची नाक को पतली पतली नाक बना देंगे. और जैसी नाक को एकदम स्लो कर देंगे. I'm going to apply lipstick. I'm also going to apply mascara for her And lashes. this is shade also. I'm going to use very nude shade. This is like shade is not mentioned. अगर मिला तो आपको बता देंगे हम लोग description box में. I'm going to use this shade of lipstick. मैंने थोड़ा जो आई लुक है वो थोड़ा सा डार्क किया है, तो अगर मैं लिपस्टिक को बहुत ज़्यादा डार्क कर दूँगी तो बहुत बहुत वियर्ड लगेगा. सो आई एम गोइंग टू यूज अ न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक. या थोड़ा खोल बंद करके बैठ गई है. हेलो वेल. वैसे मम्मा वाला करिए गाइस. थोड़ी देर लग रही है मुझे. आ करो आ करो ओके. सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू यूज lipstick also done. mascara. So here I'm using the another Maybelline product which is like Hyper Curl waterproof mascara. ब्राउज भी करवानी है, ब्राउ प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा पहले. जस्ट जैसे आपके लाइक ब्राउज काफ़ी लाइक अच्छे हैं तो आई डोंट थिंक सो इनको डेफिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है. एंड गाइस इसका जो वॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा कर्ल्ड है, सो इट हेल्प्स लाइक रियली वेरी टू अप्लाई mascara. Oh my Don't. eyes is chick. What chick? Stick. Wait. I'm not going to apply the mascara on her lower lash because वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है. ऐसे लगता है पता नहीं कैसे कोई like artificial kind of लगा दी हूँ. So guys, ये बहुत बोलती है, इसकी सुनना ही बेहतर रहता है. So guys, मेकअप जो किया है वो किया है परी दीदी ने एंड रिया ने करी है शूटिंग. अगर उसकी शूटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर और मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें. So that is the end of the video. If you love this video, please hit like the button
and subscribe to our channel and share with your family and friends. And also Comment click down- the notification bell. So whenever we post a new video, you guys will get notified. So yes guys, Stay tuned. bye bye. Bye bye.